কেন যেই চাকরি পাচ্ছে ফার্স্টেই হচ্ছে বাড়ি কেন, তারপর হচ্ছে বিয়ে কর। কখনো কখনো বিয়ে করার পর when you have kids সবথেকে বড় প্রবলেমটা কি হয়, your ability to take risk goes yes EMI এর জালে ফেসে গেলেন। and the major problem is কি বাড়ি যদি চলে যায় EMI না দিতে পারি, সমাজে মুখ কি করে দেখাবো। কি ধরনের স্টার্টআপস হচ্ছে এখানে? ই-কমার্স, ভালো ই-কমার্স স্টার্টআপ আসছে, এআই টেক স্টার্টআপস আছে, আর খুব তাড়াতাড়ি আপনি দেখতে পাবেন হয়তো নেক্সট 1.5 ইয়ার্স ইউ উইল সি স্টেট গভর্নমেন্টের সাইড থেকে ওরকম স্টার্টআপ রিলেটেড তো আমি এখনো পর্যন্ত কিছু পেলাম না। আই হ্যাভ সার্চড লট অফ বিকজ লট অফ ইয়াং এন্টারপ্রেনিয়ার্স আমার কাছে আসে and I tried to reach out to them for some grants, but আমি তো কোনো grants দেখতে পেলাম না। and you go to Rajasthan, you go to Gujarat, মানে no question asked 20 lakhs straight to your account। আমি তখন বলি MBA is like one of the worst decision that you can take, like যারা পড়ায় তারাই কোনো বিজনেস করেনি, how they will teach these people to do business। আমার মনে হয় MBA থেকে better to join a startup, you learn more। Welcome to the latest episode of my weekly podcast Straight Up With Shree। আপনারা জানেন আমি অনেক স্বপ্ন নিয়ে বিজনেস ইন বেঙ্গল সিরিজটা লঞ্চ করেছিলাম। কেন করেছিলাম তার ছোট্ট একটা ব্যাক স্টোরি বলে দিই ফর দোজ অফ ইউ হু আর হিয়ারিং আস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু ক্লিক অন দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। আমি যখন 22 বছর পর কলকাতায় ফিরি, দ্য ওয়ান কমন কোরাসের মতন এভরিবডি সেড টু মি ইজ প্লিজ ডোন্ট গো ব্যাক টু ক্যালকাটা, ইটস এ ডেড সিটি। And when I came back for the first few months, I had a great problem coming from 22 years in Bangalore, in Delhi, in Bombay, adjusting to this work culture. Ashchi, hocche, hobe, korchi, korbo. But you know, there was a part of me which remembered that my grandfather was a businessman. There was a part of me that remembered that ekhane, my South Indian father used to tell me, je chotobela Bangalore boshe, he would hear the words, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. I remembered যে আমরা যখন নর্থ কলকাতায় আমাদের বাড়ি ছিল, যখন আমার দিদিমা আমাকে নর্থ কলকাতা দেখাতো ঘুরে, she would say, দেখ এইখানে এই কলেজটা ইনি স্থাপন করেছেন, দেখ বিদ্যাসাগর এই। So it is not that the state lacks talent, brains, innovative ideas or the gumption to make a dream come true. But is it the political condition of the state? Is it 34 years of CPM rule? Is it the TMC, which has not, despite a lot of promises, you know, been able to bring back the youth or the professionals from other cities back to their hometown? Is it a lack of opportunities for business people? Ekhane, there's no real support. There's no billionaire in, this state. Mane amar bhebe odbhut lage, eto to ব্যবসায়ী এখানে আছে। শাড়ি, গয়না, খাবার, এই তিনটে ছাড়া বেঙ্গলে কি আর হচ্ছে, এইটা জানার জন্য আমি এই বিজনেস ইন বেঙ্গল সিরিজটা শুরু করেছিলাম। অ্যান্ড আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু entrepreneurs like Agni Mitra. He's called the poster boy of startups which are birthed out of Bengal, and he is here today on my hot seat. Agni, thank you so much. আমি জানি তোমার ফ্লাইট ডিলে হয়েছিল, you're like the the absolute corporate honcho, মানে jet setting between cities. Thanks for making the time. কিরকম লাগছে to the business in Bengal series এসে? খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। I'm very excited today. Let's see how right we can... right well, I'm excited too, but আমরা মানে আমাদের রিসার্চ যা দেখিয়েছে যে তুমি কিন্তু you're not a nepo kid. You weren't born with a platinum spoon in your mouth. And tomar baba ma, like many of our middle class parents, give us a good education. Yes. But even for that education, they had to struggle. They had to go through their own hardships. Yes. And tarpore tumi, you were like many Bengali, kids, bhalo porashona kore, you left the shore. Yes. You left India. You became an NRI, non-required Indian. Amra jerom joke kori. But your heart was always in your hometown, like for a lot of us. এবং তুমি একটা সময়, আমি তোমার একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম যেখানে তুমি বলেছো যে তুমি একবেলা কম খেতে, কিন্তু সেই ডলারে কামানো টাকাটা তুমি সেভ করতে একটা স্বপ্নকে মানে বাড়ন্ত বাচ্চার মতন তুমি বড় করেছো। তো তুমি এই এন্টারপ্রেনিউরশিপের পোকাটা তোমার মধ্যে কি করে এলো? বিকজ
I feel bad to say this, especially on a series which I've called Business in Bengal. But বাঙালিদের দেখো একটা ট্যাগ হয়ে গেছে যে বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না। এটা একটা দেখবে একটা আমাদের ওপর একটা যেন মোড়ক দিয়ে কেউ লেবেল লাগিয়ে দিয়েছে। সো তোমার মধ্যে এই কিরাটা কোত্থেকে এলো? So majorly kirata elo কেন, when I started my first job was Infosys. But Right. Infosys was very like chaotic, lot of people doing the same thing. But when I after that I joined another company called Olympus. তো Olympus আমি দেখলাম যে লাইক নর্মাল ভেরি নর্মাল পিপল আর ডুইং গ্রেট বিজনেস, মানে এমন কিছু না পড়াশোনা করেছে, ভেরি সিম্পল। কেউ তো আমি দেখলাম ক্লাস 12 পাস করেও দেখছি ব্যবসা করছে, অ্যান্ড দে আর মেকিং গুড মানি। তখনকার দিনে মাসে 2 লাখ 3 লাখ টাকা করে কামাচ্ছে। আমি বললাম এ যদি করতে পারে আর আমি এত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আমি কেন করতে পারবো? Then I realized ki when you are a part of a big company, মানে majorly আমাদের ছোটবেলা থেকে বলা হয় কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, চাকরি, you got a campus interview হলো, and you are very happy, family তে ও এত টাকার প্যাকেজ লেগে গেছে, and you enter a big company. But with a big company what happens, you are in a big company, this big company তে কি হয় কি systems আপনি বুঝতে পারেন। So you are a part of a big system where you are a very very small part, right? So you don't understand how the invoicing is done, how the sales is done. So entire operational thing কিছু বুঝতেই পারেন না কি একটা বিজনেস কেউ চালায়। সেখানে আমি দেখলাম যে একটা ছেলে যে একটা স্টার্টআপ জয়েন করছে, একটা ছোট কোম্পানি জয়েন করছে, ও টপ টু বটম সবকিছু করছে। তাই বললাম it's not a tough task. Majorly you have to crack the pattern. So I understood কি প্যাটার্ন ক্র্যাক করা যেতে পারে, বাট আমাকে শুরু থেকে এটা বলা হলো যে you need a lot of capital to start a business, and that's why I left India, because I wanted to earn in Make dollars money. and euros, and I wanted to come back to India with hell lot of money, মানে ভালো একটা টাকা নিয়ে, and I want to start a business. But কখনো ভাবিনি কি বিজনেস করব, বাট এটা জানতাম যে অনেক টাকা নিয়ে আসতে হবে, but eventually I lost all the money in like when I started the business, and I came back to zero, and from zero I again started. So I always say ki 10,000 টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম, and then I made almost 50-60 crores. And today his valuation of the company is at 650 crores. Plus, so their annual turnover is 100 crores. So 10,000 থেকে 100 crores. These are the stories that we should be hearing on podcasts, on business school panels, in our business convocations. These are the young entrepreneurs coming out of Bengal and Kolkata who should be celebrated. Thankfully, we have a show like Straight Up with Shree for that. So, তুমি যখন ফেরত এলে বাবা মা কি চিন্তিত ছিল যে কি হবে? বিকজ আমি বলছি আমারও, যেহেতু আমি যাদবপুরে পড়তাম, আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আর কি, তারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে এবং তারা কেউই তাদের জবে খুব একটা সন্তুষ্ট নয়। দে আর অল টেকিস অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি দে আর মানে বিগ শটস নাও, কিন্তু একদম কর্পোরেট স্লেভ যাকে বলে, সারাদিন ওই মানে কল নিয়ে বসে আছে, করছে। অনেকেই তারা স্বপ্ন রাখে যে আমি কলকাতায় ফিরবো, কেউ বলছে যে আমি পাবলিশিং হাউস খুলবো, খুব ভালো কবিতা লিখতো এক সময়, কেউ বলছে যে আমি একটা তোমার মতন স্বপ্ন স্টার্ট আপ করবো। কিন্তু ওইটাই মানে তাদের বাবা মারাও খুব একটা এনকারেজ করছে না, বলছে যে তাদেরও ভয় যে মানে একটা মানে বড় ক্যাপিটাল ঢুকছে, ফ্যামিলিকে সাপোর্ট টাকা পাঠাতে হয়, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, বোনের বিয়ে আছে, ইএমআই আছে, হয়তো ছেলে দুটো বাড়ি কিনে গেছে কলকাতায়, তার ইএমআই আছে। সো ডিড ইউ গো থ্রু this mental trap? Yes. You also went through it. So what I did, I understood ki initially ki EMI is something which সব বাবা মারা বাঙালিদেরকে ফেলে দিচ্ছে, মানে বাঙালি বাবা মারা কেন যেই চাকরি পাচ্ছে ফার্স্টেই হচ্ছে বাড়ি কেন, তারপর হচ্ছে বিয়ে কর। BA, I will not say liability, but again when you have a kid, it becomes a liability. It is a responsibility. It's a big responsibility. Correct. You cannot, and কখনো BA করার পর when you have kids, সবথেকে বড় প্রবলেমটা কি হয়, your ability to take risk goes. Of course. Yes. It's a very big problem for most of the Bengalis, but I think the EMI এর জালে ফেসে গেলেন, and now the major problem is কি বাড়ি যদি চলে যায় EMI না দিতে পারি, সমাজে মুখ কি করে দেখাবো? আরে হতেই পারে, so many people are having the same problem, but ওই risk taking abilityটা চলে যায়, তো you cannot take risk. For me what happened was কি আমি আগে থেকে EMI সব ক্লিয়ার করে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম যে this could be a problem, আমার বাবা মা আমার ওই বাড়িতে থাকে, তো আমাকে আমি EMI পুরো ক্লিয়ার করে দিই, and then I saved money and I came back and I started with that capital. তোমার company is Amwudo, and you specialize in something which I think is the path to the future, because you're building on sustainability. You're taking into account that climate change is the greatest reality of the 21st century and the greatest danger, right? Absolutely. So basically, tumi jeta korcho, you are replacing plastic. And last year we had a very well-known environmental scientist. Uni bollen je ei je plastic waste, এটা যদি আমরা মানে পলিসি ওয়াইজ এটা যদি বন্ধ না করতে পারি,
we are going to see the end of civilization very soon. Yeah. মানে the climate, the মানে what we are eating, the diseases we are getting as a result, it's going to affect everybody. Absolutely. তো তোমার মতে হঠাৎ এই কেন, ব্যাম্বু, মানে প্লাস্টিককে আমরা রিপ্লেস করব, এটা হাউ ডিড ইট কাম অ্যাবাউট ইন ইউ? কেন দেখো, আমরা ছোটবেলা থেকে, আমি বলছি, আই ওয়েন্ট টু আ ভেরি পশ স্কুল, লোরেটো হাউস, আমি যোধপুর পার্কের মতন একটা এলাকায় থাকি, বাট সাস্টেনেবিলিটি, ক্লাইমেট, এই যে ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন, প্রথমবার আমি ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে দেখলাম যে ওরা প্রচন্ড স্ট্রিক্ট, যে তোমাকে এই এখানে ফেলিস না, মত ফেকো, এখানে দাও। মা বলছে এই শুনে নে, এখানে কিন্তু খুব স্ট্রিক্ট। দিল্লিতেও এখন শুরু হয়ে গেছে, বম্বেতেও শুরু হয়ে গেছে, এখানে দেয়ার ইজ নাথিং, রাইট? তোমার মধ্যে এটা কি করে এলো? আই এম শিওর ছোটবেলায় we knew nothing of all this. Yeah, but I was very very serious when কি আমাদের environmental studies যখন এসেছিল, right? Because আমাদের স্কুলে environmental studies was like ওই একটা সাবজেক্ট, but for me it was very serious, like air pollution, sound pollution, plastic pollution was very very serious for me at that time. But what changed me to take up this project was when I was in Germany. I have a lot of German friends, so আমি যেটা পড়াশোনা করছিলাম medical photonics, I didn't have any Indian friends. Like কেউ বোধহয় জানেও না এই মানে ডোমেইনটা কি, yes. how light is used, right? Yes, how light is used to in diagnostic and therapeutic use of healthcare. But eventually I'm not doing anything in that space also, because I got stuck here. I was not able to go back. But ওখানে আমার যারা বন্ধুরা ছিল তারা সব very very sustainable. So I found people যারা আমার সাথে ছিল. There was a girl called Sophie. There was so ওর সারা বছরের waste একটা হ্যান্ডফুল মানে হাতে চলে আসবে। সো শি ওয়াজ নট জেনারেটিং এনি ওয়েস্ট, মানে লেজের যে প্যাকেটটাও খেয়েছে, যে চিপস খেয়েছে, ওটাকেও মুড়ে ভালো করে একটা শিশিতে রেখে দিয়েছে, যে এমনিতে খেতোই না, বাট ওর যে প্লাস্টিক র্যাপারটা ফেলেনি। আর একটা বড় প্রবলেম যেটা আমি ক্যালকাটাতে দেখেছি, পিপল ডোন্ট নো হাউ টু ডু ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন। সো ওয়েট ওয়েস্টের সাথে ড্রাই ওয়েস্ট, ই ওয়েস্ট, সব ওয়েস্ট একসাথে মিক্স হয়ে যাচ্ছে, এন্ড ইট গোস টু দ্য ল্যান্ডফিল, জলের মধ্যে যাচ্ছে। এমনিতে বাঙালিরা মাছ খেতে খুব ভালোবাসে, এন্ড মাছ ওটা কনজিউম করছে। সো ইট অ্যাগেন নাও ইন দ্য হিস্ট্রি, হিউম্যান হিস্ট্রিতে প্রথমবার blood vessels say we have found plastic, crystalline form of plastic. Even in heart we have found crystalline form of plastic. So this was something like মানে অন্য সিটি অলওয়েজ ওয়ে হেড অফ বেঙ্গল, আমার এটা মনে হয়েছে। কলকাতা ইভেন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ওই বালতিগুলো দিয়েছে ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন করার জন্য, বাট আই ফাউন্ড দ্য মেডস আর ইউজিং ইট টু মপ দ্য ফ্লোর। সো প্লাস তুমি দেখবে যখন ওয়েস্ট নিয়ে যায়, খোলা গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে, তো এত কুড়া পুরো চারিধারে রাস্তায় ফেলতে যাচ্ছে, মানে ময়লার গাড়ি দ্যাট ইজ নট ইভেন কাভার্ড। ওটা আবার সিভিক সেন্সের পার্ট এসে যায়, which is now very viral now. সিভিক সেন্স নিয়ে তো এত কোয়েশ্চেন চারিদিকে। You go to the immigration, you fly to any country, you see how Indians are behaving in terms of civic sense also. আপনি বুঝে যাবেন যে now countries like Thailand, Singapore, they hate Indians. Such a mess Indians are creating outside India. So তোমার মানে এখানে যখন ফেরত এলে ওই পুঁজিটা নিয়ে, what was the kind of like the fear that was going through your mind? Because I'm sure a lot of entrepreneurs will be watching. Yeah. And আজকের দিনে 10,000 rupees, it's হাত কি ধুল, right? So basically তুমি যখন এলে, and with this capital and with this, that this is a city যেখানে, as I said, unfortunately it has got that tag ki ব্যবসা হয় না, the work culture is crap, right? এখানে সবাই laid back. In fact, we've just had Varun Grover, the famous writer and satirist, and he's a Bollywood script writer. He's publicly made fun of Bengal, at a stand-up comedy show, je, lazy মানে you think of a Bengali. But বাঙালিরা কিন্তু নিজেদের স্টেট বা নিজেদের দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে, I mean they are doing very good. Yeah, exactly. So how does that happen? I think somewhere the mindset of Bengal in the last like 30-40 years, what has happened ki কোথাও না কোথাও এই lethargic, lazy, এই যে all this party politics, চলবে না, yes so কাজ করব না, কাজ করে যদি I can earn money, ওই লেজিনেসটা প্রচন্ড ভাবে বেঙ্গলিজের ব্লাডে ঢুকে গেছে। I have seen like people, they don't want to work but want to earn like অনেক টাকা আমার চাই, but আমি দেখেছি এরাই আবার যখন বাইরে গিয়ে পুরো একটু গ্রুমড হয়ে চলে আসছে, because তখন ডান্ডাটা পড়ে না। yes, এখানেও ডান্ডা দিচ্ছে, আমি বলছি না ডান্ডা দিচ্ছে না, but somehow they don't feel like মানে এক তো মানে বেঙ্গলিজ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক টাইম হ্যাজ রিয়েল ভ্যালু, লাইক টাইমও একটা ভ্যালু, ওটা বুঝতে পারে না। আই হ্যাভ সিন পিপল ট্রাভেলিং ফ্রম বর্ধমান টু কলকাতা ফর ওয়ার্ক, লাইক 2 ঘন্টা মানে ট্রেনে করে আসবে, 2 ঘন্টা যাবে, সেই ট্রেনের মধ্যে ওরা তাস খেলবে, গান গাইবে, ডাজন্ট মেক সেন্স। মানে
মানে দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ টাইম, এটা তো সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ইফ ইউ জাস্ট রিসেন্টলি একটা রিসার্চও বেরিয়েছে, কলকাতা ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্ট্রেসড আউট সিটিজ। stressed out cities, ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন ইজ দ্য ট্রান্সপোর্টেশন, বিকজ people are spending hell lot of time like commuting from their home to office. ওদেরকে বাড়ি যেতেই হবে, they can't take. So আমার নাম্বার ওয়ান মোটো ছিল যে অফিস থেকে your house should not be more than 15 minutes away. You come, so you can spend a lot of time. You have a lot of hobbies. You can go to gym, you can go to swimming, you can do driving, lot of things you can have a life. Yes, ওটা বাঙালিরা বুঝতেই পারছে। পারছে। তো ওই জন্য কি হয়, 2 ঘন্টা ট্রাভেল করে বাড়ি যাচ্ছে, 1.5 ঘন্টা ট্রেন বাস, ইফ ইউ হ্যাভ সিন লোকেরা ঝুলতে যায়, কত কষ্ট। ওটার পর বাড়ি যাচ্ছে, বাড়িতে ওদের আলাদা স্ট্রেস, তারপরে রান্না খাওয়া দাওয়া করে আগেন নেক্সট মর্নিং ওয়ান্ট টু কাম। সো লেজি তো হবেই, সো দ্য লেজি, lethargic, time একদম management. burnout, Yeah, they're tired, I Yes, think, absolutely, fatigue. absolutely. The city has that vibe, you Yes. know, thaka hua. Then humidity in Kolkata is very high Is very compared high. to Delhi and other states. So we drain out a lot of water, and if you're not hydrated enough, so a lot of things. Lot of Weather things. doesn't The support weather us. doesn't support. Yeah, weather doesn't support us also. Right. এবার তোমার শুরুর কথাটায় চলো, that you know when you started out, এখন যেরকম like I've seen in most 5-star hotels or even in a lot of homes, I see the comb or the toothbrush or even the razor for men being a bamboo one. Yes. মানে প্লাস্টিকটা ওরা রিপ্লেস করেছে, but it is also expensive, you know. It is not something the common man, মানে যে বাসে ঝুলতে বা ট্রেনে করে আসছে, লোকাল ট্রেনে, they can afford. আর ওই সেন্সিবিলিটিটাই তো নেই। তারা অনেকে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজে বা একটা গাছের মানে ডাল দিয়ে হয়তো they brush their teeth. So how did it start, this whole big boom for you? When did it happen? So majorly 2022 তে যখন single use plastic ban হলো, and again I always say like my products are, I have tried my level best to make it affordable for the people, because we are just 20 to 30% expensive than the plastic counterpart. But again, when you compare plastic with bamboo is not so scalable like plastic. Plastic is a petroleum product. You can manufacture like infinite times. So my product is basically for the niche people who really understand sustainability. Sustainability are a boje. But again, for the masses, of course, it will take a lot of time. ওই লেভেলে bamboo grow করতে হবে, supply chain কে fix করতে হবে, and that is what we are trying to do. We are planting more and more bamboo so that the supply chain is fixed. But again, to replace plastic with bamboo, it will take hundreds of years. Yes. Yeah. But again, যতটা করা যায়, majorly, of course, bamboo was something that we wanted to replace the plastic one. But waste segregation is also very important. এরকম না আপনি যে কোনো first world country তেও চলে যান, they are still using plastic toothbrushes, but they segregate their waste properly. And যারা খুব eco conscious আছে, they are using bamboo toothbrushes. আমি দেখেছি এটা, এখানেও লোকের বাড়িতেও দেখেছি, not just hotel. অনেকে তুমি হোমস্টেতেও আজকাল আমি দেখেছি, instead of plastic they will have bamboo, because they are all moving towards sustainability. But again, it come at a more expensive price. So that is right. তুমি যখন 10,000 টাকা দিয়ে শুরু করলে, কিভাবে শুরু করলে? So I lost a lot of money when I started. Again, like মানে প্রথমে যখন শুরু করেছিলাম অনেকটা টাকা লাগিয়ে শুরু করেছিলাম। ফ্যাক্টরি বানাতে হবে তো, সেটারও তো একটা তামঝাম আছে, এত পারমিট এন্ড অল দ্যাট। সো মেজরলি আমাদের ইনিশিয়ালি আর্টিসানরা ব্যাক করেছিল। ওকে। সো উই গট আওয়ার ফার্স্ট অর্ডার ফ্রম ক্যালকাটা ফ্রম অ্যান এনজিও, ঠিক আছে। তো দে গেভ আস আ স্মল অর্ডার অফ অ্যারাউন্ড 20-25,000 রুপিস, এন্ড আমাদের মানে কস্ট অফ গুডস এসেছিল 10,000 রুপিস। সো উই রিচড আউট টু দ্য আর্টিসান, ওদেরকে হাতে করে বানাতে বলেছিলাম প্রথম প্রোডাক্টগুলোকে, ফার্স্ট ব্যাচ। ইয়েস, ফার্স্ট ব্যাচ। এন্ড দেন we got লাইক এরকম অনেকগুলো 4-5টা অর্ডার পেলাম, and then we applied for bank loan. Bank loan apply করলাম, then we got our machines, and ধীরে ধীরে ওই একটা মেশিন থেকে 2টো 3টে 4টে 10টা, এখন now we have hundreds of machines. And then we scaled crazy, like till 2023 we were absolutely bootstrapped, মানে 7.5 almost, মানে যেটা কামাচ্ছো ওটাই ব্যাক ইন। yes. So আমার খুব প্রবলেম হয়েছিল, because I was living in Germany, I had different lifestyle, তাই I was making good money in Germany. এখানে এসে আমার কাছে আর একটা জিনিস, যেটা আপনি বললেন কি হাউ টু সার্ভাইভ, সো মেজর জিনিস হচ্ছে যখনই এন্টারপ্রেনিয়াররা চাকরি ছেড়ে যদি ভাবে বিজনেস করবে, অ্যাটলিস্ট হ্যাভ আ বাফার ফর 6 months to 1 year. সো আপনার যা এক্সপেন্সেস আছে 1 বছরের সেভিংস আপনি করে রাখুন, and then you get into the business, so you don't have any problem in your family, or maybe যা আপনার এক্সপেন্সেস চলছে 6 months to 1 year আপনি মোটামুটি বুঝে যাবেন ম্যাক্সিমাম। আমি করে রেখেছিলাম 2 বছরে, বিকজ আই ইউজ টু ডু প্ল্যান এ প্ল্যান বি করে, সো 2 বছরের আমি সেভিংস করে রেখেছিলাম। বাট ওই লাইফস্টাইল যখন আমি ইন্ডিয়াতে লিড করতে গেলাম, আমি দেখলাম এই টাকা আমার 3-4 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, বিকজ আমি অন্য টাইপের লাইফস্টাইল লিড করতাম।
So then I started doing moonlighting. I started working for different companies. এরকম করে দুটো কোম্পানিতে একসাথে কাজ করতাম, বাট দে নেভার নিউ কি আমি ব্যবসা করছি, বিকজ করতেই হবে, আমি কিছু করার নেই। আই হ্যাভ টু পে স্যালারিজ টু মাই পিপল। আর তখনই আবার কোভিডও চলছে, সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিড আসলো। তো সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিডে বেরোতে পারছি না, আর আমি কাজও করতে পারছি না। বাট কোভিড হ্যাজ মানে টট আস, yeah, yeah, sustainability, yes, 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 but আমাকে প্রচুর টাকা লাগাতে ছিল কগসে। সো ইফ আই স্টার্টেড উইথড্রয়িং স্যালারি, তো আমি তাহলে ওই জায়গায় আই কুড হ্যাভ মেড মোর মানি। সো আই ওয়াজ পুটিং ব্যাক দ্য মানি ইনটু দ্য বিজনেস repeatedly, and how many times you can rotate the money, the more money you can make. When I lost initially, when I started, I lost 6 to 7 lakhs rupees, and I thought I will leave Calcutta. I will go back to, because How did you lose this money? so I was like, when you come from countries like Germany or Europe না, আপনি আপনার মাইন্ডসেটটা না খুব মানে ফিল্যান্থ্রপিক হয়ে যায়। আপনি আর্টিসানসদের দেখেন, আপনার মনে হয় আরে বাবা এরা তো খুব গরিব, এদেরকে ভালোবাসা দিই, টাকা দিই, গিভ মানি টু দেম। তা আই স্টার্ট, অ্যান্ড ইউ স্টার্ট ট্রাস্টিং পিপল ভেরি ইজিলি অলসো। আর সবাই তো ভালো হয় না। মেবি আই মেট আ ব্যাড পার্সন, অ্যান্ড টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়, আর আই ওয়াজ নট এবল টু ট্র্যাক হিম ডাউন, অ্যান্ড আই লস্ট মানি। তখন আমি বললাম আমি এটা করবো না, বিকজ মেবি আমি এতটাই ভোলা ভালা হয়ে গেছি যে আমি আর এখানকার লোকেদের জাজ করতে পারছি না। আই ওয়াজ সো মানে বাইরের দেশ থেকে আসতাম না, আই ওয়াজ নট এবল টু ক্রস রোডস। হর্ন শুনলে আমার কানে ব্যথা হয়ে যেত। তো সেখান থেকে আই এগেন কেম ব্যাক অ্যান্ড রিগেইনড এভরিথিং। তো মাই ওয়ান অফ দ্য কো ফাউন্ডার সৌরভ বললো, অগ্নিদা তুমি চিন্তা করো না, আমি আবার এটাকে ট্র্যাকে আনছি, টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, লেটস अगेन স্টার্ট স্মল। তখনই আমরা 10,000 ইনভেস্ট করে উই স্টার্টেড, and then slowly bootstrap করতে we moved ahead. Akun, you're sort of being funded by a company which is owned by Nikhil and Nitin. Nitin Kamath. Tell us about them. You know, one hears such stories about these entrepreneurs, and এখন তো Shark Tank হবার পর entrepreneurship has suddenly become very fashionable, Yes, right? yes. But it's a tough road, and I think people have a perception that entrepreneurs are like billionaires jet setting around the world, but it is also jet setting for work. Absolutely. So it's not like you're going and you're going to some Vogue party or something. Yes. You may go there at some Yes, point, but yes. it's also a lot of work. Tell us about how that happened. মানে তুমি এই ফান্ডিংটা কি করে পেলে? মেজরলি আমি তো জানতাম না কি করে ফান্ডিং তুলতে হয়। হ্যাঁ, কি করে তুলতে আমি হয়? সেটা বলো হ্যাঁ, লোককে। তো আমি হরিদ্বার গেছিলাম, সরি ঋষিকেশ গেছিলাম। ঋষিকেশে গঙ্গা ক্লিন অ্যাকশনের একটা কনফারেন্স হচ্ছিল। সো আই মেট ওয়ান অফ মাই অ্যাডভাইজার নাও, আই মেট আ পার্সন, হি ওয়াজ অ্যান এক্স আইএস অফিসার। তো এমনি গল্প করতে উই আর গিভিং প্রেজেন্টেশন দিয়ে আমরা কোম্পানিতে এইগুলো করি, দে লাইকড আওয়ার প্রোডাক্ট। তো হিজ নেম ইজ অনিন্দ্য সেনগুপ্তা, হি ইজ অলসো বেঙ্গলি, সো হি ইজ আ এক্স ডিরেক্টর অফ দূরদর্শন। সো হি ইজ ভেরি কানেক্টেড গায়। তো আমাকে নর্মালি জিজ্ঞেস করছে যে লাইক হাউ মাচ ইজ দ্য রেভিনিউ। তাই বললাম অ্যারাউন্ড এত রেভিনিউ আমরা করি। বলছে অগ্নি ডিড ইউ রেজ ফান্ড, মানে ফান্ড কি রেজ করেছো? বললাম না ফান্ড তো রেজ করিনি। ফান্ডিং কি রেজ করতে চাও? বললাম হ্যাঁ, কী করে করতে হয় আমি তো জানি না। তো তখন আমাকে বললো ঠিক আছে, গো ব্যাক টু ক্যালকাটা, আই সেট আপ এ মিটিং উইথ ইউ উইথ অ্যান আই ব্যাংকার। তখন আমি আই ব্যাংকার শুনতাম যে ওই আই এম ক্যালকাটা থেকে যারা আই ব্যাংকার বেরোয়, মেক কারোর্স অফ মানি, সিঙ্গাপুরে বসে। তা বললাম ওরকম কোনো আই ব্যাংকার। তো দে কানেক্টেড আস উইথ এ বুটিক আই ব্যাংকার ফার্ম, and this iBanker made the financial model deck and everything for us, like 5 years plan, and they started pitching, and I started doing the pitch deck presentations to all the investors. I remember I did almost 50 to 55 presentations to different investors across India, and out of those 3 investors were ready, তার মধ্যে আমরা 2টা ইনভেস্টরের সাথে মুভ হেড করি। একটা উপায়া বলে একজন আছে, দে আর ব্যাকড বাই লিঙ্কডইন এন্ড ফেসবুক, অ্যান্ড রেইন ম্যাটার which is Zerodha. So Zerodha was interested not because of the business, because of the impact that we are doing. So they are very impact focused, and Nitin is very impact focused. So যে ফান্ডটা থেকে আমি টাকা পেয়েছি সেটাকে নিতিন লিড করে, and the entire team of Rain Matter is very impact focused. Like they have invested in Agni Mitra, they have invested in a company like Zero Circle, কেউ প্লাস্টিক ফিল্ম মানে রিপ্লেস করছে, কেউ স্পেসে রকেটস পাঠাচ্ছে। So they are very focused on companies who are doing impact for poor people, artisans, farmers, carbon credits, bamboo. So ওদের থিসিসে ব্যাম্বু ছিল, আর ওরা এরকম কোনো কোম্পানি পাচ্ছিল না যে এই লেভেলে স্কেল করছে। সো ইম্প্যাক্ট তো আছেই, প্লাস উই ওয়ার প্রফিটেবল ফ্রম ডে ওয়ান। বেঙ্গলে ইনোভেশন কোথাও স্টপ হয়ে গেছে। ওই যে আগে আই থিঙ্ক হিউজ ব্রেন ড্রেন হ্যাজ হ্যাপেন্ড।
lot of Bengalis have left, and যে রিসার্চগুলো হচ্ছে এখানে ইররিলেভেন্ট ওই মানে এন্টারপ্রেনিউরশিপকে পুশ হচ্ছে না, একদম ব্যাকডেটেড, জাস্ট ওই পিএইচডি পাওয়ার জন্য একটা রিসার্চ করে নিচ্ছে। দে আর নট সিরিয়াস, দে আর জাস্ট সবাই কী চাইছে বলতে, একটা সেফ হেভেন, একটা মাস গেলে একটা টাকা চলে আসবে, আই এম ভেরি হ্যাপি, আমি বাড়িতে যাবো আরামসে ঘুমোবো, আই উইল নট টেক টেনশন। নোবডি ওয়ান্টস টু টেক দ্য লিড টু চেঞ্জ দ্য বেঙ্গলি মাইন্ডসেট। Nobody is helping the young Bengali entrepreneurs যারা আসে। Most of the Bengali entrepreneurs যারা আমার কাছে আসে, I see absolutely মানে গ্রুমডই নয়। ওদেরকে যখন ইনভেস্টারের সামনে একদম গ্রুমড নয়, ভালো করে কথা বলতে পারে না, ফিনান্সিয়াল মডেল ঠিক করে বুঝতে পারে না। সো when you are facing an investor, you have to be absolutely groomed. You know how to dress, how to talk to an investor. ইনভেস্টারের কোয়েশ্চেন তোমাকে উড়িয়ে দেবে। আপনি ব্যাঙ্গালোর যান, ওই বাঙালি ছেলেটা ব্যাঙ্গালোর, I know a lot of Bengali entrepreneurs in Bangalore, they're doing excellent because they're groomed. আর ওইটাই একটা জিনিস, দেন ফান্ডিং এর কোনো অ্যাক্সেস নেই, nobody is funding in ক্যালকাটাতে কোনো, Calcutta has old money, Bangalore has new money. All the new money people want to grow their money, all the old money people want to save. Yeah, so they don't want to, ওদের ভয় লাগছে। There are a lot of Bengali family offices, so many big Bengali family offices. Yes. I think all these Bengali family offices should think they can easily quadruple their money. There are a lot of people making money from private equity, startup funding. Startup gives more returns than any other মানে আপনার stocks, crypto, even more than crypto. So why the Bengali family offices are not thinking investing money, and why don't they mentor? Because I have seen a lot of lineage businesses like থার্ড জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন ব্যবসা করছে, অ্যান্ড কোথাও না কোথাও ওদের বাবা দাদু আটকে রেখেছে টাকা না বেরিয়ে না দিতে স্টার্টআপসগুলো। বাট আই থিঙ্ক দেয়ার আর সাম অফ দ্য এক্সেলেন্ট স্টার্টআপস কামিং আপ ফ্রম ক্যালকাটা অলসো, আমি বলছি লট অফ গুড স্টার্টআপস, বাট দিজ ফাউন্ডার্স দে নিড মেন্টরশিপ, গ্রুমিং, আর অফকোর্স ফান্ড সাপোর্ট। ফান্ড সাপোর্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাকে আমি অগ্নি দুটো প্রশ্ন করছি। একটা হলো যে ইউ টকড অ্যাবাউট ফান্ডিং অ্যান্ড গ্রুমিং, এখানে তো দেয়ার ইজ নো ইনকিউবেশন সর্ট অফ সেন্টার হ্যাপনিং। I, for instance, was invited to a business kind of a seminar at Heritage, and their entire day's program was different startups have to come and pitch their ideas. And I was thinking to myself, তুমি আমাকে ডেকেছো ফাইন, but why aren't you calling people who can actually fund these guys? Absolutely. Sreemoyee Piu Kundu is there, fine, my presence, I'll come. But the point is, I myself need money, to run my podcast. But why are you not sending these people at a scholarship daw there? I mean, I'm sure all other colleges are facing this problem, যেটা তুমি বলছো যে এখানে টাকা ঢালার লোক কম, রাইট? তো এখানে দুটো প্রশ্ন অগ্নি। একটা হলো এই যে গভর্নমেন্ট এত তামঝাম করে দে ডু দিস বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে একটা বিজনেস কনভেনশন করে, দ্যার ইজ একটা বিজনেস ইন বেঙ্গল, তো একটা বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল, দ্যার ইজ আ গ্রুপ অলসো, তাদের একটা বড় প্রোগ্রাম হলো, সেখানে সৌরভ গাঙ্গুলি এলেন। But Saurav Ganguly is not an entrepreneur. No. So with all due respect to his cricketing prowess and his dokkhota as an anchor, whatever now, but he's not an entrepreneur, right? So Bengal Business Council এর প্রোগ্রামে মানে দাদাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, ওনাকে আমরা টিভিতে দেখছি, অ্যাডে দেখছি, এখন মুভিজেও হয়তো দেখবো, কিন্তু একটা এন্টারপ্রেনিউর মানে একটা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল সামিটে তো এন্টারপ্রেনিউর থাকবে। সো আমাকে একটা কথা বলো, গভর্নমেন্ট থেকে, মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু পুট ইট মানে ভেরি যে গভর্নমেন্ট থেকে তোমরা কিরম হেল্প পেয়েছো? কিছুই না? নো হেল্প ফ্রম গভর্নমেন্ট। ওকে, অফকোর্স এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিছু ওই সিড ফান্ড এগুলো করছে, লট অফ পিপল আর গেটিং দোজ গ্র্যান্টস অলসো, বাট স্টেট গভর্নমেন্টের সাইড থেকে ওরকম স্টার্টআপ রিলেটেড তো আমি এখনো পর্যন্ত কিছু পেলাম না। আই হ্যাভ সার্চ লট অফ, বিকজ লট অফ ইয়াং এন্টারপ্রেনিউর্স আমার কাছে আসে, অ্যান্ড আই ট্রাই টু রিচ আউট টু দেম ফর সাম গ্র্যান্টস, বাট আমি তো কোনো গ্র্যান্টস দেখতে পেলাম না। অ্যান্ড ইউ গো টু রাজস্থান, ইউ গো টু গুজরাট, ও মাই গড, মানে নো কোয়েশ্চেন আস্কড, 20 lakhs straight to your account. No question asked. Same Marwadi Catalyst বলে একটা ফান্ড আছে, no question asked, straight away 5 lakhs, 10 lakhs. তো ওখানে এমনি এন্টারপ্রেনিউরশিপ হবে। আর রিসেন্টলি চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছে every family should have one entrepreneur. Yes. And he is also encouraging women. Yes. যে মেয়েরা তো এমনিতেই সেভ করে, women run homes, right? So women should become entrepreneurs. So even one of the recent research has shown that female entrepreneurs are one of the
best entrepreneurs in making money for the VCs. So VCs are now vouching for female entrepreneurs. Right, Yeah. right. কিন্তু এখানে nothing from the government. Okay, so let's keep that box From aside. West Bengal government. From West Bengal government. Yeah. Let's keep that aside. What about, big industrial houses here? Like you have Yeah. Sanjeev Goenka, we have Imami Group. Yes. What are they doing for So innovation? they are doing, they Okay. have their family offices, Manyavar family offices there, RPSG group has family offices, but again একদম আর্লি স্টেজে যেখানে হ্যান্ড হোল্ডিং দরকার সেখানে আই থিঙ্ক নিওটিয়া ওয়াজ হ্যাভিং সাম ইনকুবেশন সেন্টার, বাট আদার দেন দ্যাট এরকম ইনকুবেশন বলে কিছু নেই। আই এম ক্যালকাটা হ্যাজ অ্যান ইনকুবেশন সেন্টার, বাট অ্যাগেন ইভেন আই নো দে আর অলসো স্ট্রাগলিং, লাইক দে আর অলসো স্ট্রাগলিং, বাট খুব ভালো ভালো ওখান থেকেও স্টার্টআপস বেরিয়েছে, লাইক ফুল, বাট ফুল ওয়াজ নট ফ্রম ক্যালকাটা, লাইক ফুল ওয়াজ ফ্রম ইউপি, সো দে ইউজ টু কনভার্ট অল দিস মন্দির flowers into I use আমাদের বাড়িতে ধূপ ফুল থেকে আনা হয়। yeah. Somebody gifted it actually on my mother's shraddho. Yes. And when it was so beautiful, we were like, and the packaging is so lovely. We were like, what is this? Man, this is not ordinary dhoop যেখানে মানে প্যাকেটটাও রাখতে ইচ্ছে করছে, এত সুন্দর ওরা বানিয়েছে। Okay, it's a so it was an I am Calcutta in the oh really? Yes. Okay. Yes. But again, the founder is not from Calcutta. I want founder from Calcutta who are doing great. Yeah. সেটা you're saying these big industrial giants in Kolkata are not putting the bang on the buck. আছে, if you can name, মানে হাতে গুনে আপনি বলতে পারেন Dot & Key, Nastasia, Wow Momo, and then Kissa is doing good nowadays. Kissa is like Manyavar এর মতনই করছে, but again মানে AI তে একটা স্টার্টআপ ছিল, then they moved out of Calcutta, now they have moved to Mumbai for their HO, because Calcutta তে বলা হয় যে ভ্যালুয়েশনস ভালো পাওয়া যায় না কোম্পানির। CSE বলেছে যে if your company has a Calcutta address, your valuations will be very less. Same company Bangalore গেলে ওর valuation almost 8x 9x পেয়ে যাবে না। So তুমি কয়েকটা ব্র্যান্ড বলছিলে, and I think if VCs are people working or who are the brains behind these VCs, if you're listening to Agni, I mean there is money to be made and family run businesses also, যেটা উনি বলছেন যে there is money to be made from investing in startups. You get double the return. সেটা নিয়ে যদি তুমি একটু বলো যে how the capital most of the grows. big celebrities also, if you say Shah Rukh Khan family office, Amir Khan family office, Nitin family office, so everybody, all this family office are investing hell lot of money. So classic example like how much money you can make from startup was Mamaearth is a classic example, right, where Titan Capital 50 lakh টাকা লাগিয়েছিল, 50 lakhs, within 6 years they got a return of 19 crores. When they exited 19-20 crores এর exit নিয়ে বেরিয়েছে। এরকম অনেক এক্সাম্পলস আছে যে 25-30 lakhs initial stage এ লাগিয়েছে and they make hell lot of money exited when they exited from the company in form of IPO or secondaries এ। আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও ক্যালকাটাতে এই কালচারটা এখনো বুঝতে পারছে না, ফ্যামিলি অফিসেসরা আর স্টিল নট লাইক ভেরি শিওর কি আদৌ স্টার্টআপসগুলো ভালো করবে কিনা, আর ওই যে গ্রুমিং আর ওই হ্যান্ড হোল্ডিং ওটা হয়নি। সো ইভেন দ্য ফ্যামিলি অফিসেস আর নট ভেরি শিওর কি টাকা লাগাবো কি লাগাবো না, ভয় পায়। বাট অ্যাগেইন মেজরলি এখন বিগ যত ফ্যামিলি অফিসেস দেখছে না, এগুলো থার্ড জেনারেশন কি সেকেন্ড জেনারেশন এন্টারপ্রেনিয়ার্স, so they have also not built from zero. So for them to handhold a startup কি জিরো থেকে কি করে তুমি বড় হবে, it is very difficult for those people also. ওরা হয়তো অনেক জ্ঞান দিয়ে দেবে, অনেক PR, অনেক ভালো অনেক কিছু করে নেবে, but again how to start from zero, how to build a product, how to be a good product manager, how to be a good brand manager, how to do sales, how to crack marketplace, how to crack quick com, for them it is very difficult, because already যখন বড় হচ্ছে তখন অলরেডি ওদের ফ্যামিলিতে সব করে দিয়েছে, বাস তুমি যাও বাবু সাইন করো চেকে and একটু জ্ঞান দাও। And a lot of them also I find this is something I had actually said at a conference, that I find in a lot of family businesses where women are leading those family businesses, they don't have signing pass. Oh my God. I have met for instance the daughter of a very famous jewelry brand in Kolkata, and she was very interested in my work, and she said hey, then finally she said you have to come and speak to my dad. So then I told her that, on this principle, I will not come. Yeah. Because if I had to come to you, woman to woman, like bole na man to man conversation hobe, woman to woman conversation, let's build something together. Absolutely. But amake jodi abar giye ei presentation ta একজন 70-year-old ভদ্রলোকের সামনে, with all due respect to his age, experience, success, whatever, তাহলে the whole purpose of this podcast, this project is defeated. Yeah. So then I realized, and because she was very honest with me, and I think she felt bad also, she said je dekho mane everything has to go through him. This has happened to me twice,
and these are women, you know, with who have come back from UK, হয়তো ওখানে পড়াশোনা করেছে, all these kids have gone abroad to study, right? কিন্তু ultimately it's mummy, papa, নয়তো শ্বশুর শাশুড়ি, নয়তো হাজবেন্ড, নয়তো ছেলে, very few, আমি বলছি very few. and আরেকটা জিনিস অগ্নি আমার ভীষণ নিজের ইন্ট্রিগ লাগে, দেখো গলিতে গলিতে ক্যাফে, মানে ফুড বিজনেস তো আমার মনে হয় কলকাতায় ইটস লাইক এক্সপ্লোডিং, মানে আমাদের সুগার ডায়াবেটিস সব এক্সপ্লোডিং, হার্ট প্রবলেমস, সেই গুড ফুড সারাক্ষণ বাঙালিরা খাচ্ছে। আর একটা হলো যে শাড়ির ব্যবসা, এখন গলি গলিতে দেখবে বুটিক, এই বুটিক ওই বুটিক লাইভ করছে, তাদেরও সাকসেস স্টোরি, তারা আসে যে তারাও পডকাস্টে এসে বলছে যে ইউনো আমরা এই মানে ফেসবুক লাইভ থেকে শুরু করে আজকে কত হয়ে গেছে। But again, I'm coming back to where I started, that when it comes to sectors like technology, when it comes to sectors like making Kolkata a smart city, when it comes to sectors like modernizing healthcare, right? When it comes to even, as you're saying, the in thing is now longevity planning and all that. Nothing. Does that disappoint you? Do you feel like এখান থেকে কেটে পড়বো? না, কেটে পড়বো না। I think Bengalis have huge potential. আমার মতন লোক যদি ভাবছে, আমি জানি, আমি অনেক বাঙালির সাথে কথা বলি এখন, they are thinking about longevity, they are thinking about health. You have seen how much weight I have lost, right? Yes. So I'm very serious. I'm also seriously thinking about longevity. I'm traveling to a lot of places. I'm trying a lot of wellness program and I'm trying to understand how longevity can be worked. But I need more people. I need people who are like aligned with my vision. Longevity থেকে শুরু করে, like I want to build something in AI. Women's health? Yes, women's health. Huge sector. Yes. You know, post 40 women's health is absolutely rotting. There is no understanding of perimenopause, postpartum depression, menopause, premature menopause, with something like, you know, I've gone through. People just don't know. But তুমি যদি internationally দেখো, the way brands are pumping in money into this sector, you know, supplements বানানো মেয়েদের জন্য, you know, যেরকম magnesium, you know, it's becoming a very, if you go to any gynecologist, সে তোমাকে magnesium খেতে বলবে for better sleep, depression এর থেকে. So there's nothing. There's nothing here. So, you know, এই যে আমরা কথাটা বলছি বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না, that's not true, because তুমি করছো, there are some people who are doing it, but the environment of the state I think is not conducive as of now for, you know, mentoring, growing, grooming, এটা নেই। And তুমি আরেকটা কথা একটা ইন্টারভিউতে বললে, যেটা আমি I realize it because আমিও এত বছর বাইরে থেকে এসেছি, the best talent is outside Kolkata. Yes. And these people have to come back. And they don't want to. Somebody has to take the lead. কোথাও না কোথাও ফেসে আছে না, কোনো ইএমআই জালে ফেসে আছে, আর ফ্যামিলিতে ফেসে আছে, বা ওখানে দারুণ টাকা কামাচ্ছে, সো ভয় পাচ্ছে এখানে এলে তো স্যালারি কাট হয়ে যাবে। ওই 2 বছরের কষ্ট আমারও ছিল, 2 বছরের কষ্ট। But when I started making real money, I'm making more money than a lot of people they can make in like the entire lifetime. Right. So ওই conviction, মানে ওই level of conviction আপনার মধ্যে থাকতে হবে যে হ্যাঁ, মানে আমি 2 বছর পর I can make a lot of money. আর লেগে থাকতে হবে, কেন business will pivot. এটা কাজ করছে না ওটা কাজ করছে, এটা কাজ করছে না ওটা কাজ করছে, তো pivot, and then I think 2 to 3 years you will realize where you stand. Yes. Right. তোমার হায়ারিং এর সময় প্রবলেম হয় because of resource crunch? প্রচন্ড প্রবলেম। I feel that problem, that you know, when I interact with people in Kolkata, I feel, oh my God, I could actually train these people, you know, the way they talk, the way they come for an interview, how they present them, they're just so badly groomed. এটা কি তোমারও মনে হয়? প্রচন্ড ভাবে, মানে because I have always worked with multinational companies and I have felt ki Calcutta people lack professionalism প্রচন্ড ভাবে। professionalism এ তো প্রচন্ড problem, then they are not well dressed, they don't know how to like communicate, how to even shake hands, center of influence কি করে হবে, কতটা center of influence থাকা উচিত, sometimes they come very close, sometimes they talk from very far, sometimes they're very loud on phone, basic etiquette জানে না, table manners জানে না, এগুলো খুব important, খেতেও পারে না, they don't know how to use cutlery. Yes. So these things are very important. এত যে বিজনেস স্কুল হচ্ছে মুড়িমুড়কির মতন, স্টুডেন্টদের প্যারেন্টসদের গলা কাটতে কাটতে নিয়ে যাচ্ছে, যারা পড়ায় তারাই কোনো বিজনেস করেনি, so how they will teach these people to do business? I said this, you know, when I was called to teach in a journalism school in Kolkata, প্রথমত the remuneration was abysmally low. Absolutely. And the third thing, when I met the HOD, I said, this guy is an HOD. মানে I wouldn't even give him a job. Mane, he is so poorly, you know, communicative.
মানে the way he's sitting, you know, মানে you're the HOD of a journalism school. He has never served his time in a news desk. True. He has never led a newspaper. He has never worked as a reporter. মানে frontline operation ও জানে না কি করে একটা journalism school চালাচ্ছে. So এগুলো কি তাহলে money making rackets? Of course. Most of the MBA colleges. আমি তখন বলি MBA is like one of the worst decision that you can take. Like, MBA is finished. Like আমার মনে হয় MBA থেকে better join a startup. You learn more. There are certain roles like founder office. আমি যখন আমার founder office কে recruit করছিলাম, somebody thought ki bhai founder office মানে তো PA. Secretary. But you know this Dipinder Goyal that post where he said he will, like, the person has to pay 25, like it went viral. After that founder officer role টাই হাঁটতে শুরু করলো, বাট আমার তার আগে থেকে ফাউন্ডার অফিস ছিল when Dipinder Goyal posted. Even Nitin told me to take a founder office, because founder office is someone like who will do a lot of founder thing, and these people down the line can lead lot of businesses, right? So ওই রকম তো কলকাতায় কোনো মাইন্ডসেটই নেই, আমি দেখলাম, জানি না ফাউন্ডার অফিস কাকে বলে। তুমি কখনো পড়িয়েছো এখানে কোনো বিজনেস স্কুলে? হ্যাজ এনিওয়ান অ্যাপ্রোচড ইউ টু টিচ? একবার আমি গেছিলাম একটা গেস্ট লেকচারার হয়, বাট আই ফেল্ট লাইক যা বাচ্চারাই রয়েছে, ইভেন যার প্রফেসরও রয়েছে, তাদের ওই স্ট্যান্ডার্ডও নেই, ওই লেভেলও নেই যে বুঝতে পারবে কি হাউ টু বিল্ড আ বিজনেস। আর আমি যে স্টেজে পৌঁছে গেছি ওখানে আমার মনে হয় না যে মানে ওরকম, মানে বিকজ মেজরলি আমার মনে হয় বি স্কুল ইজ মেজরলি ফর নেটওয়ার্কিং, ঠিক আছে? আর নেটওয়ার্কিং এর থেকে বেশি কলকাতাতে কি হয়, যে কোনো জায়গায় আমি দেখছি ওখানে বেশি ওই আড্ডা, মজা, মস্তি, মদ, সিগারেট, গাঁজা এসব খেয়ে একটা ডিগ্রি পেয়ে গেলাম, নাও আই নিড আ জব। এবার জব না দিতে পারলে কলেজ ক্যাম্পাসে চিৎকার চেঁচামেচি ঝামেলা করা, এন্ড দেন মানে কলেজ ক্যাম্পাসের কাজই হচ্ছে জব দিয়ে দেবো। বাট মেজরলি বি স্কুল ওয়াজ অলওয়েজ স্টার্টেড টু ক্রিয়েট গুড ম্যানেজার্স এন্ড create good entrepreneurs, because MBA came from US, and ইউরোপ থেকে এসেছিল প্রোডাক্ট ম্যানেজার্স। তো যখনই MBA এর ক্রেজটা আসছিল ইন্ডিয়াতে, সবাই MBA করতে হতো, পাগল হয়ে গেল। Yes, they became all managers in big corporations and big multinational companies, and then they were never able to thought ki আমরা entrepreneurship কিছু করব, বিজনেস কিছু করব। But if you see the big companies, ঠিক আছে, ওখানে কিন্তু MBAs রা, you take Elon Musk, no MBA. Mark Zuckerberg, not MBA. They are all product managers. So I think product managers are the best people who can really make big businesses. Because if you don't know how to build a product, then nothing. Have you ever thought of getting into the education sector, to build a college or to start something where you can train and groom future future entrepreneurs, being a mentor to them? No, what we are doing internal incubation of lot of startups, যেখানে মানে আমার কাছে আইডিয়া থেকে বেশি ফাউন্ডার ইম্পর্টেন্ট। So I see the founder, আমি ওকে দেখি, like an interview with the person. Yes, but I give time, like people are working with me, so আমি দেখি and then I give them the opportunity. It's a big opportunity, like if they are building a startup, they can become future billionaires. Please listen to this, everyone listening to this podcast, subscribe to the channel. So একটা কথা বলো, আমরা স্টার্টআপে অফেন শুনি যে ইটস আ ভেরি টক্সিক ওয়ার্ক কালচার। You know, we've seen people lose their shit, যেটা বলে, or get bad shit crazy, মানে চিৎকার চেঁচামেচি, রাত্রির মধ্যে ঘুম হচ্ছে, তার মধ্যে মিমস যেটা বানানো, ঘুমোতে সে পিপিটি বানাচ্ছে। And recently the whole Zomato, you know, the whole fracas that happened, right? মানে gig workers দের একটা আন্দোলনের মতন। Is the startup culture really toxic? This constant rat race and pressure? Yeah, because of this has been created by a lot of investors. Okay. So investors want return. So startup has a continuous pressure to grow faster. Bhalo returns dewa, beshi tatari grow. But there are some patient capital also. So even the founder has to understand ki founder investor fit chalo bhalo hoy. So if you go to US or even in the Europe, most of this capital like VCs or PE funds, they are very patient. Like they will give you a lot of time. এখানে সেটা হয় না। India the most of the VC, like my investors are very good. Like Zerodha is a very patient capital. But if you see lot of funds in India itself, they want quick returns. মানে সঙ্গে সঙ্গে 2 বছরের মধ্যে আমাকে এক্সিট দাও, 2 বছরের মধ্যে আমাকে রিটার্নস দাও। And if the company is not doing good, they will go crazy. মানে ফাউন্ডারকে পাগল করে দেয়। So founder পাগল মানে টিম পাগল। তো the founder has to understand কি, আর ওই ভ্যালুয়েশনের চক্করে, ভ্যালুয়েশনের পেছনে ছোটা চক্করে
অনেকেই বলে যে স্টার্টআপে কাজ করতে গেলে তোমার মেন্টাল মানে ব্রেনটাকে বাড়িতে রেখে আসতে হবে, বিকজ এত প্রেশার, এত ক্রেজি ওয়ার্ক আওয়ার্স, Yeah. এত ডেলিভারেবলস, অ্যাজ ইউ আর সেইং Yes. ফাস্ট রিটার্ন, Yes. মানে ইটস আ বার্ন আউট, মানে Yeah. লট অফ পিপল, অ্যাজ আই জাস্ট সেড, দে আর পুশ টু দ্য এক্সট্রিম স্টেপ। Yes. তুমি কি করে নিজেকে এত কুল, কাম, ব্যালেন্সড, এত ফ্যাশনেবল, ব্লু শার্ট, ব্লু ঘড়ি, সবকিছু পরে, হাউ ডু ইউ কিপ ইট অল টুগেদার? So even my health was at a terrible state. Oh God. যখন কোভিড এর পর I gained almost 15-20 kilos extra. When I was in Europe I was very good. I Fit. was ওখানে তো হাঁটতে হাঁটতেই উইল লুজ ওয়েট। মেজরলি স্ট্রেসে সবথেকে বড় প্রবলেম হয়ে যায় আমরা খাবার ঠিকঠাক খাই খাবার, না। ইমোশনাল ইটিং অর নট ইটিং। Yes. Yeah. So I was eating a lot. I was binge eating. yes, tremendous pressure. But then I realized so ki Nitin was inspirational for me. মানে Nitin was pushing me ki bhai lose weight and আমার সাথে একটা ঘটনা ঘটেছিল। I was flying to Chongqing. So I thought the plane was about to crash. তো আমার বললাম এত ইনভেস্টরের টাকা নিয়ে আমি তো মরেই গেলাম। So my life is very important. Fragile yes, also. and I have to take care of myself. And then I started doing dieting and eating good food. And then almost in 4-5 months, I lost entire 15-18 kgs that I have gained. Yeah. Wow. Yeah. So I think the next venture for you will definitely be health, Yeah, wellness, I'm very and fitness. serious about longevity. I Yeah. want some Kolkata founders should think working on the longevity part because you know Brand Johnson, he's pushing longevity. Absolutely. Longevity. I was following Brand Johnson when nobody knows Brand Johnson. So he was talking about AQI. আপনি কলকাতার AQI দেখুন এখন কত। আমরা যে AQI নিয়ে কথা বলছি, কলকাতায় এত খারাপ AQI, তুমি তো এত ট্রাভেল করো, you must be also feeling that in the last couple of years the AQI has progressively been deteriorating in Kolkata. Yes. Nothing is happening. Yep. There is no climate change crusader. There's no Bidhan Sabha, like, you know, some action, some bill being passed. Politicians are campaigning for Bidhan Sabha election, but climate, mental health, egulo, these are not important enough, right? Yes. Entrepreneurship, not important. How do you feel about this as an entrepreneur? Does it not infuriate you? Yeah, sometimes আমার মনে হয় কি the taxes the tax that we are paying, we are not getting anything back. Like healthcare তো আমরা afford না, healthcare তো আমরা যাই না. The government hospital you cannot enter, you cannot enter. And then so the majorly the tax that we are paying is majorly for all the deprived or underprivileged people. But they are also not getting. Yeah, but at least the air quality has to be better. Air, water quality has to be good. AQI এতটাই খারাপ যে lot of Indians are leaving India. Yeah, like who are most of the millions you have seen, like a lot of millionaires have left India because AQI is not good. They're going to Dubai, they're going to Singapore. I was recently in Singapore last week, and the AQI after even the cracker bursting হয় যেটা নিউ ইয়ারে 31st এ যেটা হলো, ওটার পরও দেখছি AQI is 10 and 11 ভাবা যায়, সেখানে কলকাতায় 200 ক্রস করে গেছে। কলকাতা তো এখন এই যে স্মগ, আগে যে ঝলঝলে শীতের রোদ্দুরটা, সেটা তো এখন 12টার আগে রোদই বেরোয় না। এভরিডে আর মাসি ইজ কমপ্লেনিং, ও মাই গড কাপড় শুকোবে না, you know, that's a rant in every household for people who actually dry out the clothes. What's in the future for you, Agni? What are you looking at? How are you going to grow your business? What are the potential markets? Are you thinking of expanding to other cities, other countries? So what's on your plate? দুঃখের বিষয়টা হচ্ছে যে most of my customers are not from Bengal. Oh God. So most of my customers are outside Bengal because most of the of course Bengalis are not so pro sustainability even at this moment. So আমাদের major sales হয় Mumbai, Pune, all the big cities. But again Kolkata was always a big city. Kolkata এখন তো নয়, it's a tier 3 city. Yeah, and tier 3 city হয়ে গেছে ভাবুন। And of course we are also exploring outside India. We are already exporting to almost 20 to 25 countries, but we are also expanding to US tariff লাগিয়েছিল বলে একটু আমাদের আটকে গেছে, but now we are still exporting because we are in a very well way, we are in a good way we are competing with China. China cost of labor is comparatively high from India. Yeah. And our advantage Bengal হচ্ছে কি cost of labor here is cheaper than other states in India. And northeast is very near. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ব্যাম্বুটা আমরা ইউজ করি, that is the species name is Tundra bambusa, but originally it was known as Bengal bamboo. Okay. হ্যাঁ, but Bengal national bamboo mission নেই। Oh God. So Bengal national bamboo mission নেই, only state যেটা ব্যাম্বু মিশনে নেই।
And if you have seen the recent Guwahati airport, most of the Bangalore airport, all they are using bamboo. Hemp also. Yes, so there is Yeah. no bamboo forum, no bamboo policy in Bengal ki bamboo farming অথচ প্রোডাকশন হচ্ছে। so much of bamboo is here, কিন্তু bamboo নিয়ে কেউ কিছু করছেই না এখানে, innovations হচ্ছে না, nothing. Have you All- ever gone to try to see the chief minister or the industrial minister of industries? No, we have not tried actually, but again news e to আমরা থাকি প্রচুর, এত ফান্ডিং হচ্ছে, we are one of the tops, like we are one of the top startups in Bengal, top 5 এর মধ্যে আমরা আসি। In bamboo we are number 1 in India. So I have to reach out to people in Karnataka for funding. So they have understood the potential of bamboo, আর ওরা তো ব্যাম্বু 2016 থেকে লাগাতে শুরু করেছে। So till 2016 bamboo was considered to be a tree. So 2016 এর পর all the plantation of bamboo happened in the western Ghats. Now Maharashtra government is asking me, এখন তো মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট ভীষণ এনকারেজ করছে। so I got a letter from Fadnavis, come to Maharashtra, there one of the district which is I think Veerbhadra or something like that, and set up your plant here. I am getting calls from Assam to set up factory there. I'm getting calls from Karnataka to set up factory there. I'm already setting up a factory in Karnataka, but of course I'm not leaving Bengal. I want to do like good for the people of Bengal, of course, and I want to be here and want to inspire more Bengali entrepreneurs who are coming in the future. আসছে আসছে, একটু গ্রুমিং দরকার। সো কি ধরনের স্টার্টআপস হচ্ছে এখানে? স্টার্টআপ হচ্ছে, ভালো স্টার্টআপ আসছে, ই-কমার্স ভালো ই-কমার্স স্টার্টআপ আসছে, টেক স্টার্টআপসও আসছে, এআই টেক স্টার্টআপস আছে, আর খুব তাড়াতাড়ি আপনি দেখতে পাবেন the next 1.5 years you will see good startup coming up, very innovative startup in food and beverage space also. A lot of technological advancement has happened in food and beverage also, and I think this entire unorganized sector of mishti, you see very few players, and আপনি আজকে কিছু করতে পারেন না, আপনি আজকে ব্লিঙ্কিট খুলুন, সুইগি, ইনস্টামার্ট খুলুন, you will find Bhikaram, you will find Prabhuji, you will find Haldirams. You will not find a Bengali sweet company selling Bengali sweets on Quick.com. They do not go. Maybe they are on the restaurant listing, but they are not on Quick.com. So these are some of the things a lot of people are trying to do. I think a lot of innovations are coming in this space. AI teo innovation আসছে, lot of things. Even I know a lot of startup founders who are trying to do all these things. তোমাদের কি কোনো গ্রুপ আছে, like the Bengal Business Collective, ওরকম, are you part of that? Do you get any support from there? No, I have not reached out to those people, but of course I'm a part of Bengal Business Council. But of course Bengal Business Council is not for startups. Like, of course they have their own forums. They help. Avelo is there. I think he's doing great with the startups. I think Meghdut is doing great with the startups. But my psychology is little bit different. I like to handhold people. I'm a founder ke aage dekhi idea pore shuni. So because I think it's all about founders. If the founder is great, It'll click. Yes. Yeah. Startup to hobby kichu kora neyi. And to students of business, or even women, anyone who wants to start a business, what are the 5 or the 3 mistakes they should not make? In সবথেকে প্রথম হচ্ছে, if you really want to start a business, চাকরি পেয়ে don't get into all this EMI traps. Don't go buy expensive phones. Second হচ্ছে skills. I find like লোকেরা ভাবে কি আমি MBA পড়ে নিয়েছি তো আমি জীবনে সবকিছু করে ফেলেছি, but a lot of skill set develop করা, and you really want to build a business. So আমার কাছে মনে হয় business majorly when you start a business there are 3 pillars which are very important. One is sales, one is finance, one is operations. And again sales এর সাথেই new product development ও product management, product development is very important. As a founder you have to be very you have to very get into how products are developed. So you have to understand কি একটা product কি করে বানাবো, and you make good products, it will excel. প্রবলেমটা কি হয়, ও হয়তো ব্যবসা জানে, হি ইজ ভেরি গুড ইন সেলস, maybe he's very good in finance, maybe he's very good in operations, but he doesn't have a good product. That startup never works. Or you copycat. So এই যে আপনি বলছেন ক্যাফেজ আর বেসিক্যালি কপি করছে, হয়তো থাইল্যান্ডে গিয়ে একটা কোনো দেখে ওটাকে এখানে রেপ্লিকেট করছে, and so many cafes are shutting down also. খুলছে 1.5 বছর পর বন্ধ. So restaurant business is one of the worst business that you can do. So because most of the people go to new restaurant because it's instagrammable. So you go, most of the people যারা কাস্টমার আসবে একবার ইনস্টাগ্রামে ছবি তুলে নাও, হ্যাঁ আমি এই ক্যাফেটায় গেছি, হয়ে গেছে, পেন করেছি, নাও লেটস মুভ টু নিউ ক্যাফে, and they will not go back. This is not Trinkers or this is not Flurries. Yeah, ওই legacy value তো নেই. So you are not creating something iconic. Dishes are same. ওই
চিকেন আলা কিভ আপনি ট্রিঙ্কাসও খেতে পারবেন, চিকেন আলা কিভ হয়তো সল্ট লেকে একটা নতুন ক্যাফে খুলেছে সেখানেও খেতে পারবেন, নো ডিফারেন্স। আমি ট্রিঙ্কাসই কে খাবো, ট্রিঙ্কাস ওয়াজ ইনভেন্টর yes মেবি, yes ইয়া। yes সো রেস্টুরেন্ট বিজনেস তো কোনই চলে না, ইট নেভার ওয়ার্কস। ওয়ান্স মানুষের মন থেকে চলে গেল, ইটস খাতাম। yeah, and now especially in the swipe culture Yeah, it's yeah. all And স্টার্টআপের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এন্ট্রি ব্যারিয়ার, সো দের ইজ নো এন্ট্রি ব্যারিয়ার, এনিবডি ক্যান ডু। আপনার কাছে টাকা আছে, আপনি একটা খুলে cafe দিন, একটা রেন্টাল লিজে নিলেন, একটু সুন্দর করে সাজালেন, একটা and you সেলিব্রিটি start. খুললো Yeah, ওটাকে, yeah. একটু নিউজ হলো। Even for the sari business, like so many people are doing sari, every Absolutely. goli ghajate everybody. So Yeah, what is the even online differentiator? বিক্রি করছে তো। Yes. Instagram is a marketplace for clothes, Yes. jewelry, makeup, Yes. everything. So what is the differentiator? And Instagram also pushes like আপনার যদি একটু প্রোফাইল পূর্ণ হয়ে যায়, ইনস্টাগ্রাম অ্যালগো আর পুশই করবে না আপনাকে, সো নিউ ক্রিয়েটার্স পুশ করবে। সো সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন লট অফ পিপল আস্তে আস্তে ওরা ফেড আউট করে যায়। আপনি ক্লাসিক এক্সাম্পল মেবি হয়তো হতে পারে, আপনি ইউটিউবে কারোর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, বেল বাটনও টিপে রেখেছেন, আপনি একসময় ওর খুব ভিডিও দেখতেন, আজকে ওর ভিডিও আপনার সাজেস্ট রেকমেন্ডেশন লিস্টেও আসে না, ইনস্টাগ্রাম ইউটিউবেও ভাবে পুশ করছে। সো দে নো कि भाई he has grown, even let's the new creator to grow, otherwise how they will make money? They are all making, all these platforms are making money. Correct. And also lifestyle of a founder, আমরা এত গল্প শুনেছি about founders, এত মুভি হয়েছে right, on say Steve Jobs and all that. What's your lifestyle like? What advice would you give young people who are risking their health sometimes? Yeah. মানে binge eating করছে বা addicted হয়ে যাচ্ছে বা ঘুমাচ্ছে না, they are all insomniacs, সারা দিন they are on phone tracking their latest খবরে. What advice would you give them, and how do you keep yourself mentally So balanced? initially what I was doing, even I'm not able to sleep, like I sleep 5 hours, ওই শাহরুখ খান মডেল। দুটোর সময় যদি শুই, 8টায় 7টায় উঠে উঠে পড়ছি, পড়েন, হ্যাঁ। 3টের সময় শুলে 7টায় উঠে Right. পড়ছি, কালকেই হয়েছে 3টের সময় শুয়েছি, 7টায় উঠে 8টায় উঠে পড়েছি। But what I realized is ki initially as a founder you will try to do everything, সবকিছু আমি করব, ফাইন্যান্সও দেখব, অপারেশনসও দেখব, as a founder you cannot do everything. So delegation of work is very very important. As when you slowly start delegating people, you cannot be a good founder till the time you don't have time for your family and for yourself. আর ওটা ফাউন্ডাররা অনেক পরে গিয়ে রিয়েলাইজ অনেক করে, পরে, মানে when it's too late. নারেন্দ্র মোদী নিজে বলেছে যে আমি যদি পাস্টে গিয়ে কিছু চেঞ্জ করতে পারি, মাই লাইফস্টাইল, সো how I was eating, how I was traveling, because he used to travel a lot to US, so he time differences আসতো, but I think he had a very good family and to take care, of course that is also very important. Right. So I think the idea is to keep a balance. Absolutely. I think balance is the name of the game. And আমি যেটা always বলছি যে it's one thing to constantly be reflective of the past, nostalgia, এই trinkers, এই ওই. I mean, these are iconic places or people who we will always look up to with reverence. Absolutely. We will always go back to their memory or to that particular place for food, for a film, for whatever. But there has to be something new which is being built in this state. এইভাবে যদি আমার বোন, আমি এটা প্রতিটা প্রায় পডকাস্টে বলি, 16 বছর বয়সে she says I need to get out of Calcutta, not want to get out of Calcutta. She thinks she needs to get out of Calcutta. And she's somebody who loves Kolkata, like she was brought up by my mother, and she's very attached to Kolkata. But she and her friends at that age in class 12 have realized যে এখানে খুব tough, এখানে চাকরি নেই, that perception of Kolkata. And I think it all starts with you've just flown in from the airport, right? When you see an airport in Kolkata and you see the airport in Hyderabad, Absolutely. you see the airport in Kolkata, you see the airport in Mumbai. True. I mean, the flying experience only Yes. will tell you what you're going to get outside. Absolutely. বাইরে বেরো, ওই ট্রলি ওয়ালাদের স্ট্রাইক, Yeah. বাইরে বেরো ট্যাক্সি ওয়ালাদের ঝগড়া, everything is like a tussle here. True. I really hope that এই যে আমাদের বিধানসভা ইলেকশন আসছে, আমি বারবার এটা বলি, I say to my family and friends, যারা ভোট করবেন, এবং if you're in Kolkata and you can vote, please do. Think about who you're voting for. Research on the people, the political candidates. What is the future of Bengal? The past is glorious. The past is something we keep cross-referencing. The past is something which gives us the strength, right? Yes. It gives us the faith that yes, আমাদের past-এ এত innovator ছিল. From the Roshogolla to the Chittaranjan locomotive, it was Bengalis, right? From freedom fighters to Nobel laureates. But what is the next big thing in Bengal? I, on my show,
I would love to know what is the next big thing in Bengal. As he's saying, climate tech bolo, agro tech bolo, এই যে health longevity, এই domains গুলোতে যেটা world, it's the buzzword Yes. in the startup world. এখানে it's only food, it's only cafes, it's only, you know, a certain kind of segment which is, you know, going ahead. Agni, I wish you all the success. Absolutely. Thank And you. I hope, you know, that যেহেতু তুমি ফেরত এসছো, I hope you also believe in the spirit of giving back Absolutely. to people, Absolutely. right? Absolutely. Young people like you who probably don't come or didn't come from families with generational wealth, and they have ambition but they don't have financial support. Even connecting them Yeah. to the right, you know, Absolutely. resources will help them, right? Absolutely. I hope you can do that. I hope Yes. you know, you're building a team Absolutely. যেখানে people feel that আমি সেম অপরচুনিটিস পাচ্ছি অ্যাম্বুডোতে যেটা আমি বম্বের একটা অফিসে পাচ্তাম। True. সো আমাকে এখানে আমার অসুস্থ মাকে একটা True. অ্যাসিস্টেড কমিউনিটি কেয়ারে দিয়ে ওখানে যেতে হবে না। True. আমি এখানেই চাকরি করব, এখানেই বাবা মাকে দেখবো, এখানেই ফ্যামিলি করব, বা আমি ভালোভাবে এখানে থাকবো। বাংলার মাটি is always calling its own people. It is like a mother, True. you know, and like we feel safest in the arms of our mother, similarly we feel good being in our home state, being, you know, নিজের ভাষায় কথা বলতে পারছি, নিজের লোককে আমি চাকরি দিতে পারছি, চারটে লোক আমার জন্য আজকে খাচ্ছে, তাদের ফ্যামিলি বড় করছে। what a great you know, what a great story, Agni. তোমার 2026 এ is there anything that followers of your brand should know, anything you're coming up with, a product innovation that you'd like to use this show to tell your audience about? Majorly we are expanding like heavily into the tissue segment. Right. Bamboo tissues, bamboo kitchen Oh. towels. Yeah. Kitchen towels. Kitchen towels. Okay. Already we are selling on Blinkit. You can, like, we are live on Calcutta. Most of the Blinkit have live. Okay. Kitchen towels. Kitchen towels made from bamboo, Wow. viscose fiber. Yeah. Okay. And what about like bed linen? সেটা তো আছে Bed তোমাদের। linen আমরা এখনো ঢুকিনি, most probably maybe. So তোমাদের this year. এখন what is your largest selling thing? Your toothbrushes, your Toothbrushes, razors? combs, razors, which Okay. goes to the hospitality. But now we have expanded into the D2C segment. D2C Okay. is doing very good. My Okay. D2C team is very good. Hmm. So we are doing almost 1.5 crores per month from only D2C. Right. But of course, overall from B2B is bigger. It's bigger, share. yeah. So D2C te we are focusing on tissues, facial tissues, wet wipes. Wow. Yeah. Then kitchen towels, kitchen tissues, toilet tissues, all made from bamboo. Lovely. Because the existing tissues that you use is majorly white tissues are made by cutting trees. Right. But these are all made from bamboo. Bamboo is sustainable, grows very faster, and it is not a tree, it's a grass. Right. Okay. So 2026 এ আমি আশা করব my series, our show Straight Up with Shree, যেটা I hopefully আপনারা সাবস্ক্রাইব করেছেন। Agni, if you can tell your followers to subscribe to Straight Up with Shree, আর তোমার কেমন লাগলো আমার শোতে এসে? খুব ভালো লাগলো। Like the questions were very tough. Very straight. Very straight. Yeah. Only straight up with Straight Sree. Up with Shree. Yeah, Yes. And I'm pretty happy. Like I want that Bengali entrepreneurs should do good. Right. Yeah. Right. I think, you know, we all want to give back, each in our own way. I would be more than happy to train journalists and PR professionals. I'm sure Agni would be happy to handhold his brethren in the entrepreneurship sector. Let's all work towards making Bengal better and choosing the right people to lead our state. Whatever might be your vote, let it go to the right person, and let us build a Bengal যেখানে লোকে এসেই বলবে না এখানে কি করছিস, ফেরত এলি, মানে rather they will say that wow, you took the right decision, yehi hai right choice baby. Absolutely. Right. Absolutely. So on that note, with a lot of hope, with a lot of optimism, and with a lot of faith in you know, young entrepreneurs like Agni, যারা মানে ফেরত গিয়ে এত একটা মানে প্লাস লাইফস্টাইল দেখে, লিউক্রেটিভ, যেখানে একটা লেজের প্যাকেটও বটলের ভেতরে রাখছে কেউ, সেই রকম একটা ক্লিন এনভায়রনমেন্ট থেকে একদম ইন দ্য মানে দ্য ডাই হার্ড কলকাতায় এসে পড়েছে, বাট he doesn't want to leave. He wants to give back. I think it's high time, if you're watching, Madam Chief Minister and the people in power of family businesses, wake up, listen to this clarion call, stop this brain drain from the state. একটা সময় এমন আসবে যেখানে nobody will want to be here, which is the sad part. একটা 16 বছরের বাচ্চা also saying I need to get out. No, we need to hone the right talent in our state. বাঙালিরা মানে আমার মতে we are one of the brainiest communities. I could get trolled by other communities, but I feel that next জন্মে also I want to be a Bengali. I love it. আমার দুর্গা পুজো, আমার বই পড়া, আমার
my ladaku attitude as a woman. I love it. Let's support entrepreneurs, be it a podcaster, be it person in the sustainability sector, be it a person who wants to make a film, a documentary film. Even he's an entrepreneur. Put your money behind the right causes. আমাদের এখানে এখন হয়ে গেছে জাস্ট টলিউডও বেচার কাটছে যে ওর কাছে টাকা নেই। কিন্তু যাই হোক, মানে এই স্টার স্ট্রাক একটা ফটো অফ লাইফ থেকে let us really focus on the things that make a state great. Technology, water, air, governance. Let's bring all this together and create a better Bengal, so that maybe I can start a series, the Better Bengal series, very soon. So on that note, thank you, Agni. Thank you so much. Next week আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে. If you're an entrepreneur, if you're a business leader, if you are a founder, if you're a woman, if you're anyone and you want to be on this show, do write in to us, subscribe to the channel, like, share. Next week another Adda awaits. Thank you.